Hi Telangana students, how are you? I think you're enjoying my videos very much. Excellent, Andy. So we entered into the 6th unit and a very interesting one, that is system of particles and rotational motion, and we have completed one video also regarding the concept. Now let us complete the remaining video, that is remaining concept, that is what is center of gravity, okay, and we'll see the motion of center of mass thereby, okay na? So already I told you what is center of mass. This is second part of the video concept, okay. Now already I told you what is center of mass in the first part of the video. The total mass of the body is supposed to be concentrated at a single point. That point is called as center of mass. And for different bodies, the center of mass is different. As I told you, triangle, it is the centroid, okay. And for uniform ring, outside, rectangle, circle, solid sphere at the center. So depending upon the body, the center of mass is. That means the total mass of the body is supposed to be concentrated at a single point. Now what is center of gravity? C of G. See, center of gravity means, for example, if you take any body, you will be showing the resultant force from the center of mass. See, this is center of mass, where the total mass is concentrated. From there, you will be showing downward direction resultant force, that is equal to weight, any body. So the resultant force always acts vertically downwards from a fixed point inside the body. That is called as CG. That is center of gravity, please. That is center of gravity. Are you following? Huh? Are you following? So center of gravity అంటే ఏంటంటే ఒక fixed point inside the body. From that point, the resultant force is always pulling downwards. Gravity. That is called as center of gravity. So దీన్ని మనం మ్యాథమెటిక్స్లో సెంట్రాయిడ్ వగైరా అని కూడా in maths we are of course telling. Now let us continue with this one for the motion of center of mass. Okay, na? Motion of center of, that means velocity of center of mass, acceleration, explosion, internal forces, external forces, even momentum, all these will be dealing now in second part. That is motion, movement, motion of center of mass of a system. So in this, what we will do is, first of all, we will see what is the velocity of center of mass. Motion means movement, okay na? So in that, first of all, we will deal about what is velocity. Velocity of center of mass of a particles or system, okay. So already we have dealt about either on x-axis or y-axis the displacement, I mean velocity of center of mass coordinates is given by m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus dot 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 mn xn by capital M, where m is the total mass of the entire system or body, x1 x2 x3 the coordinates along the x-axis. అదే y-axisలో ఉన్నప్పుడు y కోఆర్డినేట్, xy ప్లేన్ ఉన్నప్పుడు x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్, అలాగే xyzలో ఉన్నప్పుడు 3 కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయి. Now let us see along the x-axis, okay. So how to get the velocity, derivative of the function above. So with respect to time, when you find the derivative, that you will get velocity of center of mass. So constant బయటకి ఏంటి? So derivative this one, constant again m1 to dx1 by dt, అలాగే ప్లస్ m2 into dx2 by dt ప్లస్ m3 into dx3 by dt, అలాగే ప్లస్ డాట్ 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 mn into dxn by dt. Now you observe carefully the velocity v in centimeters, that is in centimeters or meters, of course, given about the units, okay, given about the units ఎలా ఇస్తే అలా విధంగా రాసుకోవచ్చు. m is total mass into m1, what is dx1 by dt, rate of displacement v1, అలాగే m2 into v2, అలాగే m3 into v3 plus dot 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 mn into vn. Are you following? So this is the equation for velocity of center of mass. Velocity of center of mass.
So when the system is moving, particles are moving. That is, in the system, so many particles are present, as I told you before. This m is the total mass of the body system. VCM is equal to velocity of center of mass. So this is the equation for velocity of center of mass. Okay, na? This is the equation for velocity of, note down please. Now from this, we will also go for momentum, acceleration of center of mass, etc. etc. Note cheskondi. Okay, I am rubbing the upper portion. Clear? Right andi. Now, ఇది velocity of center. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి మొమెంటం అడిగాడు. మొమెంటం అంటే ఏమవుతుంది చూడండి. See, same equation VCM. I can write as 1 by m into what is m1 v1 p1. What is m2 v2 p2. This is p3 dot 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 pn. So again same equation I write in the form of momentum. So this is momentum equation. This is momentum equation. I can write this one in this fashion. So momentum VCM 1 by capital M sigma I running from 1 to n pi. You can take the values of I is equal to 1, 2, 3, 4. You can extend the number of bodies, particles. So this is the momentum equation. Clear? Right? Right. అదేవిధంగా యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కూడా రాసుకోవచ్చండి. సేమ్ థింగ్ యూ అగైన్ డెరివేటివ్. సేమ్ థింగ్ యూ ఫైండ్ ద డెరివేటివ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. Acceleration of center of mass, that is ACM or meters. Same thing, velocity ఏదైతే దానికి మళ్ళీ డెరివేటివ్ కట్టేసేయండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, dv by dt, and that is implies rate of change of velocity. Again find the derivative. 1 by m, take it outside constant, inside m1 constant, dv1 by dt plus m2 into dv2 by dt plus m3 into dv3 by dt plus dot 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 mn into dvn by dt. So if you go to the next derivative, you will be getting acceleration, rate of change of velocity. అర్థమవుతుందా మీకు? Please note down. I am rubbing this part. ఇదంతా కాన్సెప్ట్, ఎందుకంటే న్యూమరికల్స్లో ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇన్ cm or meters is equal to 1 by capital M into m1. What is rate of change of velocity? a1, m2 a2, m3 a3. Okay na? This is m3 a3 plus dot 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 mn an. So this is the equation for acceleration of center of mass. Equation for acceleration of COM. Now observe carefully here what is happening. Just only the same thing, I can make it in this form. What is m1 a1 Newton's second law, f1 alage f2 f3 f4 dot 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 fn. So there are so many forces between the particles. So don't think that only external force. Here in these forces there are f internal plus f external. Example, the solar system, it is revolving around the sun, elliptical. Okay, so between the planets there is internal forces. With respect to sun, external forces. So here f1 f2 f3 f4 low, there are f internal forces and also f external. So whatever this ACM, I can write as 1 by m into these forces are internal as well as external. But make a note, according to Newton's laws, internal forces does not affect. Due to chemical reaction, internal forces may come up. But according to Newton's law, first law ఏం చెప్తున్నాడు, inertia, law of inertia లో, unless and until external force
So internal force does not affect the center of mass. Internal force does not affect the center of mass, only external force will affect. Very, very important according to Newton's laws. Adotha meeku? According to inertia, that is Newton's laws, external force only is responsible to move. No internal forces, no matter how much it is. Andukosame, during the blasting, and when explosion occurs, so next point ade manam cheppothunnam. Next point ade. Note cheskondi. Clear? Right. So because of these reasons only, during an explosion, if you observe, okay na? That means, the next point ade. For example, you can see there is a bomb is thrown with some velocity u. Now in the mid-air, for example, the bomb has blasted into fragments. చిన్న మొక్కలుగా విభజించారు v1 v2. Now the question is, does the center of mass changes after the blasting and does it remain same? What is the reason అడుగుతాడు question exam లో. So here why the blasting is done? Because of the chemical reaction inside. So due to internal forces, the blasting is done due to internal forces, please, not external. But just now I told you, according to Newton's laws, even though internal forces are responsible, according to Newton's first law, external force only moves the body, unless and until. So, therefore, in the case of explosion, center of mass remains same before and after the blasting, please, not collision. Before and after the collision. Before and after the, blasting. ముందు ఎలాగైతే ఉందో అంటే parabolic path, you can see this path is parabolic. After also it is parabolic after blasting. And the center of mass remains same because main reason, internal forces does not affect. According to Newton's laws, first law, external force is responsible. Blasting is done because of internal forces, please. Therefore, the center of mass remains same before and after blasting, and the path is also parabolic in nature. That's the meaning. Okay na? Note cheskondi. Telangana students are you following? Right, and rub chestunanu. Let us go to the next part and concept. See, okkar concept meeku vachindi anukondi system of particles lo, subject becomes very, very, very dead easy. Next one and right. Okay. Right. Now let us see what is the equation between linear velocity, angular velocity and radius vector. Okay. Relation between linear velocity, that is v bar, angular velocity, that is omega, and radius vector r bar. See, I am telling you one thing. I told you separate videos are there for derivations. So derivations lo malli meeku clear ga diagram base explain chestanu. Here I will be giving only the concept. Endukante ikkada chesi malli akkada chesthe there is a waste of time. So that is why I will only explain here. Derivation lo clear diagram base explain. The main relation is what? V is given by r cross omega. This is the main relation between linear velocity, angular velocity, and ante it is given by the cross product of two vectors. It is given by cross product of two vectors, please. That is sine rule, r cross omega, or v is equal to r omega, modulus of r into modulus of omega into sine theta into unit vector. And you can find out by using right hand curl rule or screw rule. Concept చెప్పాను మీకు వెక్టర్ చెప్పినప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ ఐదర్ స్క్రూ రూల్ ఆర్ కర్ల్ రూల్. ఇదిగోండి
right hand curl, right hand curl rule, R cross omega. This thumb indicates the direction of the force or resultant vector, R cross omega. ఓకేనా? డెరివేషన్ మీకు డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను మీకు ప్లీజ్. ఇప్పుడు వద్దు, ఎందుకంటే డెరివేషన్ మళ్ళీ సెపరేట్ వీడియో ఉంది కాబట్టి అక్కడ రిలేషన్ బిట్వీన్ వి ఆర్ ఒమేగాకి చూపిస్తాను. సో దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ లీనియర్ వెలాసిటీ, యాంగులర్ వెలాసిటీ అండ్ రేడియస్ వెక్టర్. ఓకేనా? XY ప్లేన్ తీసుకొని మీకు డెరివేషన్ చూపిస్తానండి. XY ప్లేన్ తీసుకొని ఐ విల్ షో యూ. ఐ విల్ టేక్ లైక్ దిస్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. ఓకేనా? At some point here I will take some radius and I will take some particle P here and its position vector from here R bar, and it is revolving in this fashion like this. Like this it is rotating, please. Angular velocity, you can take this as x, this as y, లేదా ఇది x, ఇది y, ఇది z, మీ ఇష్టం ఎలానే తీసుకోవచ్చు యాక్సెస్. So here is the particle and this is the radius of the particle OP. Derivation meeku next video lo chupi, just I am showing the diagram. OP is the radius of the circle. Okay, it is revolving in this fashion like this. Along which axis? Z axis. Reference axis is Z axis with the angular velocity omega. R bar is the position vector, theta is the angle. You can see R bar is the position vector and OP is the radius. Okay, and this is perpendicular. Adotna? Now you can see this is a vector. R bar is one vector. Okay, and please make a note for this circle. If you draw tangent at any point, you will get the linear velocity at that point. A circular motion low, if you draw tangent at any point, okay, you can see it is making 90. This one, see, it is making 90 here. So a vectors you can extend the lines. Okay, so this is one vector, R bar vector, V bar vector 90. Okay, and put it here. It is perpendicular. R bar, V bar, omega, 3 are perpendicular to each other. Therefore, V is equal to R omega by cross product. R cross, R cross omega, R cross omega. So V is equal to R omega, modulus of R into modulus of omega into sin theta. So therefore V is equal to R omega. Chala important. So use your right hand curl rule. Vectors will be proud to Japan. You can extend the line. You can extend like this. Okay na? You can extend the line. So V is equal to R omega lo R cross omega. Don't add omega cross R. Malli ma reverse అయిపోతుంది. Okay na? R cross omega. R cross omega. So V is equal to R. This is a relation. Okay na? So proof class lo meeku mani చూపిస్తాను. Separate videos. Next one andi. In the same fashion, we have the relation for torque also. In the same thing, we have relation for torque. Okay, R cross F perpendicular. Same thing again. Ide dantloni you have one more equation. Torque is equal to R cross F perpendicular. లేదా you can even write in this fashion. F cross R, R perpendicular. Either you can write R cross F perpendicular and RF sin theta lo. Okay, F sin theta, F perpendicular లేదా R sin theta, R perpendicular. You can write in both way in the here. There is no wrong. Okay, so torque is equal to force into perpendicular అని రాస్తాం. Either you can write R cross F లేదా F cross R. So this is the relation for torque and force into perpendicular. That also derivation will show in the separate videos. And units, torque, force in Newton into meter, MKS units. Newton into meter, MKS units. Okay na? Right. Saripoyo chudandi, I am rubbing. So these are some relations and very very important in this chapter. You have to make a note. So relation between V, R and omega, that is V is equal to R omega by sine rule. Next, coming to kinematic equations in angular motion. Okay na? Kinematic equations. So ఇక్కడ మీకు సింపుల్ మెథడ్లో చెప్తాను చూడండి. ఒక గీత గీసి మధ్యలో లైన్ గీసేసి ఐ విల్ సెపరేట్. దట్ ఈస్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్. కైనమాటిక్
ఈక్వేషన్స్. ఎక్కడెక్కడ పాపం చూడండి, ఇదేమో లీనియర్ మోషన్, ఇది లీనియర్ మోషన్, ఇది యాంగులర్ మోషన్లో అంటే రొటేటరీ. సో ఈ రెండింటిలో డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ రొటేషన్, డ్యూరింగ్ వెన్ ద బాడీ ఈజ్ రొటేటింగ్, హౌ ద ఈక్వేషన్స్ లీనియర్లో మనకు అందరికి తెలిసినవే. సో ఫస్ట్ లీనియర్ రాస్తే మాకు అవి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ ఏటీ. అలాగే సెకండ్ వన్ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as, లేదా ఇలా కూడా రాయొచ్చు. వేర్ x0 ఇస్ ద ఇనీషియల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ రాస్తున్నానండి, ఎస్ అని రాయొచ్చు, ఎక్స్ అని డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. x0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ at a time t is equal to 0, at a time t is equal to t ఏమో x అనమాట. అందుకే x మైనస్ x0, v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ 2as బదులు x మైనస్ x0. థర్డ్ వన్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut, ఒరిజినల్గా అయితే ఇది ఫార్మ్, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్, బట్ యూ కెన్ చేంజ్ దిస్ వన్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ x. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x0 ప్లస్ ut ప్లస్ half at square, because x0 అనేది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, సేమ్ థింగ్ ఇనిషియల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ at time is equal to 0, సేమ్ మిగతా అన్ని సేమ్ ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. నోట్ చేసుకోండి, ఇవి లీనియర్ మోషన్లో. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఎలా మారుతాయి చూడండి, చూపిస్తాను. ఓకేనా? సో s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్, ఇది ఇనిషియల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అలాగే v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్ 2as. ఓకేనా? ఇప్పుడు యాంగులర్లో చాలా సింపుల్ అండి. చూడండి, ఇక్కడ ఏముంటుంది, వెలాసిటీ బదులు ఒమేగా. ఒమేగా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా టీ. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్. లీనియర్ యాక్సిలరేషన్ తెలుసు కదా, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. వాట్ ఈజ్ లీనియర్ యాక్సిలరేషన్? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివి బై టీటీ, తెలుసు కదా, డివి బై డిటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అండ్ వాట్ ఈజ్ లీనియర్ వెలాసిటీ? dx by dt meter per second. ఓకేనా? సో ఇక్కడ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ మీన్స్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు d omega by dt, that is radian per second square. And also you know what is omega? Angular velocity, rate of change of angular displacement, d theta by dt, that is radian per second. ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి మనకి ఆల్ఫా. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, omega 2 square minus omega 1 square is equal to 2a into theta minus theta 0. ante theta 0 initial angular displacement, this is at 0. theta 0 is equal to initial rotational angular displacement, is linear angular displacement at a time t is equal to 0, at a time t is equal to t theta. ఈక్వేషన్ ఎలా మారింది? ఒమేగా 2 స్క్వేర్ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2as, దట్ ఈజ్ x మైనస్ x0, థీటా మైనస్ థీటా 0. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇక్కడ s కదా, అంటే ఒరిజినల్గా థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా 0 ప్లస్ ఒమేగా 1t ప్లస్ హాఫ్ ఆల్ఫా t స్క్వేర్. సేమ్ థింగ్, థీటా ప్లస్ x0లో థీటా 0, ఇది లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఒమేగా ut, ఒమేగా 1t ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ రాసిన చూడండి, ఒమేగా 1 మీన్స్ ఇనిషియల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. అదవుతుంది మీకు, ఇనిషియల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. అదేవిధంగా ఒమేగా 2 మీన్స్ ఫైనల్ angular velocity. Where what is angular velocity? Rate of angular displacement, d theta by dt, radian per second. And what is alpha? Angular acceleration, d omega by dt, rate of change of angular velocity, d radian per second square. ఇదండి ఈక్వేషన్స్, అంతే. చూడండి కంపారిజన్ లీనియర్లో యాంగులర్లో. దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ టు రిమెంబర్ ఇన్ బ్రెయిన్. ఎస్ ప్లేస్లో లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ థీటా పెట్టేయండి, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. ఓకేనా? సో దేర్ ఫర్ దాన్ని మనం కొంచెం మాడిఫై చేస్తాం, ఇనిషియల్ కూడా పెట్టాం. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x0 ప్లస్ ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్, ఇనిషియల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ థీటా 0
తీటా ప్లేస్లో ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది, ఎక్స్ ప్లేస్లో తీటా, యూటీ ఒమేగా 1t, ఓకేనా, హాఫ్ ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్. ఇంకేమైనా కావాలి మీకు? ఇలా మారుతాయి ఈక్వేషన్స్ అండి మనకి, ఓకేనా, క్లియర్? ఇంకేమున్నాయండి? అవి కూడా రాయమంటారా? రైట్, ఇవన్నీ చదివేస్తాను చూడండి. 1 2 3, ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా రాశాను. ఐఎమ్ రబ్బింగ్ ఆల్ దీస్. దీస్ ఆర్ సమ్ మేజర్ ఈక్వేషన్స్ అండి, ఇవి చాలా మేజర్ ఈక్వేషన్స్, ఓకేనా, చెప్పేస్తున్నాను. సో లీనియర్లో యాంగులర్లో ఇవి మారుతాయండి, లీనియర్లో ఒకటి, యాంగులర్లో మరొకటి మారిపోతాయి ఈక్వేషన్స్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ అండి మీకు? క్లియర్? ఓకేనా, అర్థమవుతుంది కదా? ఇంకా మీకు కావాలంటే మరికొన్ని ఈక్వేషన్స్ వర్క్ డన్ కూడా కట్టవచ్చండి. వర్క్ డన్, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఓకేనా, వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బదులు ఇక్కడ మనం టార్క్ వాడతాం, టార్క్ ఇంటూ డి థీటా, ఓకేనా. సో మనకి అవన్నీ మనం మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. మనకి యాంగులర్లో, లీనియర్లో ఏమున్నాయి యాంగులర్లో మార్చుకోవచ్చు. అలాగే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏలో కూడా మార్చుకోవచ్చు. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, అంటే మనకి ఇంకా ఇది మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అవ్వలేదు కాబట్టి అందుకే చెప్పట్లేదు. నెక్స్ట్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అయిపోతే అవి కూడా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, దట్ ఈస్ ఐ. సో ఈ ఫార్ములాస్ రాయాలంటే ముందు అది తెలియదు, అది నెక్స్ట్ పార్ట్లో చెప్తాను. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే ఏంటి? ఐ కదా, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ స్క్వేర్, అలాగే ఎంకే స్క్వేర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్. ఇది కంప్లీట్ అయిపోతే మిగతా ఫార్ములాస్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఒమేగా, యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లీనియర్. మనకి చూడండి లీనియర్ వెలాసిటీ చూడండి, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదేనా లీనియర్లో, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవిఆర్ కదా, చూడండి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవిఆర్ లీనియర్లో, ఓకేనా. ఎంవిఆర్ దట్ ఈస్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఇంటూ రేడియస్ వెక్టర్. యాంగులర్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే క్రాస్ పడుతుంది, ఆర్ క్రాస్ చూపిస్తాం, ఆర్ క్రాస్ పి. సో దీన్నే రొటేషన్ అవుతున్నప్పుడు మారిపోతుంది. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఒమేగా అని రాస్తాం. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది కొంచెం చూడండి, వాట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ దిస్ థింగ్, వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ ఒమేగా. చూడండి ఎం వి అంటే ఆర్ ఒమేగా ఇంటూ ఆర్, సో ఎం ఒమేగా ఆర్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఏం మిగిలింది, వాట్ ఈజ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్, ఎంఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఐ, సో ఐ ఒమేగా. సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఒమేగా కూడా రాసుకోవచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మొమెంటం. అర్థమవుతుంది మీకు? ఈ సేమ్ ఈక్వేషన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎంవిఆర్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మొమెంటం ఇంకా అవ్వలేదు, నెక్స్ట్ పార్ట్లో చెప్తాను, ఓకేనా. సో ఆ విధంగా వచ్చినప్పుడు మనము ఇదే ఎంవిఆర్ని, వి అంటే ఆర్ ఒమేగా, ఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా అవుతుంది. బట్ వాట్ ఈజ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఐ కాబట్టి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఒమేగా. So you can also write same equation in terms of rotational I omega, that is moment of inertia into angular velocity. Okay, clear? అలాగే మనకి న్యూటన్ సెకండ్లో ఉంది, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ లీనియర్లో, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. అప్పుడు వెంటనే దీన్ని మనం యాంగులర్లో మాత్రం మాస్ బదులు ఐ పెట్టండి, యాక్సిలరేషన్ బదులు ఆల్ఫా పెట్టండి, ఫోర్స్ బదులు ఇందాక ఏం చెప్పి టార్క్ పెట్టండి. సో టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఆల్ఫా యాంగులర్లో. అదొక ఈక్వేషన్స్ అన్ని చేంజ్ అయిపోతాయి మీకు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా నేర్చుకుంటుంది. అది చెప్పలేదు కాబట్టి అందుకే ఆ టర్మ్స్ ఇంకా నేను చెప్పలేదు. థర్డ్ పార్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. థర్డ్ పార్ట్ వీడియోలో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డిఫరెంట్ బాడీస్ అవుతుంది కదా, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ స్క్వేర్, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంకే స్క్వేర్, దెన్ వీ కెన్ డిస్కస్ దిస్. చూడండి సేమ్ న్యూటన్ సెకండ్లో లీనియర్ మోషన్, యాంగులర్ మోషన్లో మారిపోయింది. చూడండి ఫోర్స్ బదులు టార్క్ వచ్చింది, ఫోర్స్ బదులు టార్క్, మాస్ బదులు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, యాక్సిలరేషన్ బదులు యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్. సో టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఆల్ఫా, ఇది మనకు అందరికి తెలిసిందే. టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇంటూ యాంగులర్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్. అదవుతుందా? రైట్, ఓకే అండి. సో అక్కడ చెప్పినప్పుడు ఇవన్నీ మనకు డీటెయిల్స్ అని చెప్పాను. అలాగే వర్క్ డన్ కూడా రాసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే, వర్క్ డన్ కూడా రాయొచ్చు. వర్క్ డన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. వర్క్ డన్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది వర్క్ డన్, డిడబ్ల్యూ చెప్పండి. యాంగులర్లో ఫోర్స్ బదులు ఏమన్నా టార్క్,
డిస్ప్లేస్మెంట్ బదులు డి థీటా. అయిపోయింది. సేమ్ వర్క్ డన్. లీనియర్లో ఫోర్స్ బదులు టార్క్, డిస్ప్లేస్మెంట్ లీనియర్, ఇది యాంగులర్. ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇక్కడ టార్క్ ఇంటూ డి థీటా. యూ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్, యూ కెన్ గెట్ ఇట్. కావాలనుకుంటే టోటల్ వర్క్ ఇంటిగ్రల్ ఫ్రమ్ థీటా 1 to. సో అలా మారిపోతాయండి ఈక్వేషన్స్. అదవుతున్నాయి, చాలా డెడ్ ఈజీ అండి. లీనియర్ వస్తే చాలా యాంగిల్ వచ్చేస్తుంది. లీనియర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫోర్స్కి టార్క్, మాస్కి ఐ, మొమెంట్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్కి ఆల్ఫా. దట్స్ ఆల్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లీనియర్ అండ్ యాంగులర్. క్లియర్? సరిపేస్తారండి. ఇలా మీరు ఇన్నెలా రాయొచ్చండి. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంఏ రాయొచ్చు, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఒమేగా రాయొచ్చు. లీనియర్ అండ్ యాంగులర్ యూ కెన్ సెపరేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అవన్నీ అండి, అప్పుడు మనం డీటెయిల్స్ ఇంకా బాగా చెప్పుకోవచ్చు. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ అండి? సో దిస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అండి రిగార్డింగ్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అండి, టార్క్ ఎక్సెట్రా. ఓకేనా? అదేవిధంగా మీకు ఈక్వేషన్స్ కూడా చెప్పాను కదండి. ఇంకా నెక్స్ట్ పార్ట్ మనకి ఇందులో మిగిలినవి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ అండ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనకి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్, దానికి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా? దాని తర్వాత మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డిఫరెంట్ బాడీస్, డిఫరెంట్ లాస్, పారలాక్స్ థియరం, పెర్పెండిక్యులర్ థియరం. ఓకేనా? అండ్ దాంతో మనకు ఆల్మోస్ట్ చాప్టర్ ఎండింగ్కి వచ్చినట్టుగా అదవుతుందా? సో ఇదండి సెకండ్ పార్ట్ వీడియో. ఐ విల్ ఎండ్ అప్ హియర్. సో నెక్స్ట్ పార్ట్లో, ఇది సెకండ్ పార్ట్, నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఐ విల్ బి డీలింగ్ అబౌట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఒమేగా ఉంది కదా. ఓకే, అంటే ఐ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం మనం. అంటే I1 omega 1 is equal to I2 omega 2 is equal to constant. When no external force is acting on the body, I omega is equal to constant. అంటే L is equal to constant. ఓకేనా? తర్వాత మనం ఇది కూడా నేర్చుకుంటామండి. dl by dt is equal to torque. ఓకేనా? dl by dt is equal to torque. అది కూడా నేర్చుకుంటాం మనం. ఓకేనా? That is d by dt of what is L? I omega. సో ఇందులోంచి మనకి I కాన్స్టెంట్ బయటికి ఏంటి అండి, d omega by dt, and that is nothing but I into what is d omega by dt? Rate of angular velocity, angular acceleration. But what is I alpha? Again torque. సో తర్వాత ఇది కూడా మనం చదువుతాం కమింగ్ వీడియోస్లో. రేట్ ఆఫ్ ద టైమ్ రేట్ ఆఫ్ angular momentum is equal to torque, time rate, which is equal to I alpha. And we'll also explain about what is I omega constant. I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. Okay na? In the rotation, and that is angular, law of conservation of angular momentum. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ పార్ట్లో. దీని తర్వాత మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ డిఫరెంట్ బాడీస్ అండి. ప్రూఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మీకు, ఏవైతే కొత్త సిలబస్లో ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో సెపరేట్ వీడియోస్ అందరూ చూపిస్తాను. సో దాని తర్వాత మీకు ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ అండ్ మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి కొన్ని, అవి చెప్పాలి ఆఫ్టర్ దిస్ వన్. అండ్ దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 2 థియరమ్స్ ఉన్నాయండి, పారలాక్స్ థియరం, పెర్పెండిక్యులర్ థియరం, అండ్ విత్ దట్ ద చాప్టర్ విల్ బి ఓవర్. సో ఇన్ లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో ఐ విల్ కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకేనా? సో ఐ థింక్ యూర్ ఎంజాయింగ్ మై వీడియోస్ అండి. ప్లీజ్ మేక్ ఏ సబ్స్క్రైబ్ and share it to your friend circle. Okay na? Again I will be meeting in the next part.